Welcome to our channel. In this video we will discuss about the class 6th physics subject measurement and motion units and its types. ఈ వీడియోను మనం స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ వీడియోతో పాటు మనకు పేరెంట్స్ మరియు విద్యార్థుల కోరిక మేరకు 10th క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసులు కూడా మనం ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అందించడానికి నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. మన ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని షేర్ చేయగలరని కోరుతున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూనిట్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్. యూనిట్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్. యూనిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ ఈజ్ ఏ స్టాండర్డ్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ comparisons in measurement. Units is used for what? For making comparison in measurements. For making comparison in measurements we have to use units. మన యూనిట్స్ అంటే కొలతలు అనేటివి మనం నిత్య జీవితంలో మెజర్మెంట్స్ని కంపేర్ చేయడానికి సాధారణంగా మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యూనిట్స్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యూనిట్స్ హియర్? Here observe what units does not change. Units does not change with time, temperature, place. Units does not change with time, temperature and place. Units అనేటివి టైంతో పాటు కానీ టెంపరేచర్తో పాటు కానీ ప్లేస్తో పాటు కానీ మారకుండా స్థిరంగా ఉంటాయి. ఇఫ్ టైమ్ చేంజెస్ ఆల్సో యూనిట్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. యూనిట్స్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఆల్సో యూనిట్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. ఇఫ్ ప్లేస్ ఆల్సో చేంజెస్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ యూనిట్స్ విల్ బికమ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. These units are accepted by people all over the world. ప్రజలు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఈ యూనిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఒక యూనిట్ ఉందంటే అమెరికాలో కూడా అదే యూనిట్ని మనము యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. నెక్స్ట్ ముందుకెళ్ళినట్టయితే టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. Types of units. Mainly units two types. Already fundamental quantities also two types. Like that units also two types. First one is the fundamental units. First one is the fundamental units. Next second one is the derived units. Second one is the derived units. First one, what is the fundamental units? వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్స్? మామూలుగా యూనిట్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ గాను, రెండోది డెరైవ్డ్ యూనిట్స్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి అంటే యూనిట్స్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సింప్లీ డెఫినేషన్, ద యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్. ఏ యూనిట్స్ని అయితే మనము ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని కొలవడానికి యూజ్ చేస్తామో అటువంటి యూనిట్ని మనము ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అని చెప్తాం. ఏ యూనిట్స్ని అయితే మనము ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని కొలవడానికి యూజ్ చేస్తామో అటువంటి యూనిట్స్ని మనము ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అని చెప్తాం. ఇన్ లాస్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ వీ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. టోటల్ హౌ మెనీ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ దేర్? టోటల్ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ దేర్. In the same way, total 7 fundamental units are there. మనం లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఎన్ని మనకి లాస్ట్ యూనిట్స్లో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్కి ఉండేటువంటి యూనిట్స్నే మనం ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అని చెప్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ 7 ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అనేటివి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అనేటివి వేరే యూనిట్స్పై ఆధారపడవు. These fundamental units exist independently, does not depend on other units.
units. For example, to measure time we use seconds. To measure time we use seconds or minutes or like that. But units such as other units, kilogram, meter are not involved. When we have to calculate the time, just we want only units of time only, but we don't want another units. That's why the time is the fundamental unit. Time is the fundamental unit. Time is the fundamental physical quantity. Seconds is the fundamental units. That's why second is a fundamental unit. ఇక్కడ మనం టైంని కొలవాలంటే మనకి సెకండ్స్లో కానీ మినిట్స్లో కానీ అవర్స్లో కానీ మనం టైంను కొలుస్తాం సాధారణంగా. ఈ మరి టైంను కొలవాలంటే మనకు టైంకు సంబంధించినటువంటి యూనిట్స్ అవసరం తప్ప మరి వేరే యూనిట్స్తో మనకు ఎటువంటి అవసరం అయితే లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ టైం అనేది ఎలా అయితే ఇండిపెండెంట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో సెకండ్స్ కూడా అదే విధంగా ఇండిపెండెంట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి సెకండ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫండమెంటల్ యూనిట్గా చెప్తాం. నెక్స్ట్ రైట్, ఇంపార్టెంట్ హియర్, అబ్జర్వ్. Total here 7 fundamental quantities are there. Already we know what are the 7 fundamental quantities here: length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance. These all are the 7 fundamental quantities. Each fundamental quantity is having unit. What is the unit of length here? Meter. Here length is nothing but in the sense of distance. We use length. The unit of length is meter. The symbol of meter is small m. Next, mass is the fundamental quantity. The unit of mass kilogram. The unit of the mass is kilogram. The symbol of the kilogram is small k small g. Next to time also fundamental quantity. The units of time is second. The symbol of second is small s. Electric current. Here electric current is the fundamental quantity. The ampere is the unit of electric current. The representation of ampere is capital A. Next to fundamental quantity, temperature. The unit of temperature is Kelvin. The representation of Kelvin is K here. K. Next to luminous intensity, capital K. The luminous intensity is the fundamental quantity. The candela is the unit of luminous intensity, candela. The symbol of candela is capital C, small d, capital C and small d. Next, amount of substance. Also fundamental quantity. The unit of amount of substance is mole. Symbol also same, mole only. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే టోటల్గా మనకు 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకున్నాం. ప్రతి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ కూడా మనకు ఎస్ఐ మెథడ్లో 7 యూనిట్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎస్ఐ మెథడ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది. ఈ ఒకసారి యూనిట్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే లెంత్కి యూనిట్ మీటర్, సింబల్ ఎమ్. మాస్కి యూనిట్ కిలోగ్రామ్, సింబల్ స్మాల్ కే స్మాల్ జీ. టైంకి యూనిట్ సెకండ్, దాని సింబల్ స్మాల్ ఎస్. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్కి యూనిట్ యాంపియర్, దానికి సింబల్ క్యాపిటల్ ఏ. టెంపరేచర్కి యూనిట్ కెల్విన్, దానికి యూనిట్ క్యాపిటల్ కే. ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీకి యూనిట్ క్యాండిలా, దాని సింబల్ క్యాపిటల్ సి స్మాల్ డి. అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్కి మోలు, సేమ్ దాని సింబల్ కూడా మోల్ అనే మనము ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటిని మనం ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఎక్సెప్ట్ దీస్ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్,
remaining all quantities are having derived physical quantities. Except these 7 fundamental quantities, remaining all quantities are belonging to derived quantities. Derived quantities is having units. Such type of units are called derived units. Next వెళ్దాం. Next derived units. Next here derived units. Simple units used to measure derived physical quantities. Such type of units are called derived physical quantities. The units which are used to measure derived physical quantities, such type of units are called derived units. మనము ఏ యూనిట్స్ని అయితే ఏ కొలతలను అయితే డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని కొలవడానికి యూజ్ చేస్తామో అటువంటి కొలతల్ని మనము డెరైవ్డ్ యూనిట్స్ అని చెప్తాం. డెరైవ్డ్ యూనిట్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఇవి స్వతంత్రంగా ఉండలేవు. డెరైవ్డ్ యూనిట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ యూనిట్స్. డెరైవ్డ్ యూనిట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ యూనిట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు మెజర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ వెహికల్. Here speed is a derived quantity. Speed is a derived quantity. We want to measure the speed of vehicle. We want to measure the speed of vehicle. Here what is the formula of speed here? Speed is nothing but distance by time. Distance by time. What is the formula of speed here? Speed is nothing but distance by time. Here speed is a derived quantity. Why? Because speed depends on distance and time. Like that, the units of speed is equal to, what is the distance of, what is the units of distance? Meter. What is the distance of, what is the units of time? Seconds. Therefore here speed is the fundamental, not speed is a derived quantity. The units of speed is meter by second. That's why the units of speed also derived units. The units of speed also derived units. That's why meter by second is a derived unit. Meter by second is a derived unit. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. ఇక్కడ చూద్దాం, రాద్దాం, మళ్ళీ ఒకసారి రాద్దాం. స్పీడ్ ఇది ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, డెన్సిటీ. హియర్ దే గివ్ డెన్సిటీ. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ డెన్సిటీ? D ఈజ్ ఈక్వల్ టు m బై v. D ఈజ్ ఈక్వల్ టు m బై v. మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ D? డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. హియర్ D ఈజ్ ద డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీ. వై? బికాస్ డెన్సిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ మాస్ అండ్ వాల్యూమ్. దట్స్ వై ద యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డెన్సిటీ ఆల్సో డెరైవ్డ్ యూనిట్స్. వన్స్ అబ్జర్వ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ. హియర్ units of, what is the formula of D here? M by V. The units of mass is kilogram. The units of mass is kilogram by the units of volume is meter cube. The units of volume is meter cube. Therefore the density units is the kg by meter cube. Kg by meter cube or kg by cubic meter. Cubic meter, meter both are same. Okay, that's why here kg by meter cube is derived unit. Kg by meter cube is derived unit. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము నెక్స్ట్ టాపిక్ను డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. రైట్.